OIMORE Ramogi Ajuang en otieno mar tarik 20 dwe mar achiel higa mar 2023 inie wang' sane chenro mar OIMORE. Weche mathoth kamoting'o lipot mogol koda put manochuogi e kaunti ma Siaya mar mondo mi onon buge mag omenda kod chenro duto mabende koro nyiso chien mibadhi mogo tach e kaunti no kama apisas kara jotich mag sirikal mokalo nedhi e bengi mar piny owacho mar kaunti no kendo golo omenda mana kaka gidwaro. Bende ofwenyore ni telo mar sirikal no machon ne gin goda jogo magi yiero mar mondo mi otim orak mabende mane miyo orak kinde ka kinde. Gima duong' malich en ni gope ma ibando piny owacho ma Siaya dwarom koda rem magin godo e budget duto mar kaunti no Ramogi. Mano wabiro mi kanyo bende kawuono neno odiochieng' maduong' mar duoko mar KCSE higa 2022. Wabiro lero ni skunde goeko ma bende okalo ka bende nitiere skunde mathoth ma otero jopuonjre duto e mbalariany nyiso ni giyudo duoko mar grade mar C+ kadhi nyime Ramogi. Magi kachiel koda mamoko magi emoko kuom skunde magi emoko kuom weche ma wamiyo pek. Ramogi mana kapok wadhi e weche ma wamiyo pek Ramogi wadeni mondo anyis moko kuom skunde ma bende otimo maber e penj mar duoko mar penj mar higa 2022 mano penj mar klas 12 wachako koda skul mar Nyambaria. Skul mar Nyambaria nitiere kaunti ma Nyamira ka bende jopuonjre 28 oyudo A plain, jopuonjre 383 oyudo A-, jopuonjre 76 oyudo B+ ka japuonjre achiel kende emoyudo B plain mane japuonjre mogik e skul no. Mago jopuonjre go duto 488 dhi e mbalariany. Wadhi skul machielo ma otimo maber e penj mar klas 12 ma higa nieri. Skul machielo en Lwak Girls County ma Siaya kama japuonjre achiel oyudo A plain, jopuonjre 5 oyudo A-, jopuonjre 29 oyudo B+, jopuonjre 75 oyudo B plain, jopuonjre 101 oyudo B-, ka jopuonjre 120 oyudo C+, jopuonjre duto 321 dhi e mbalariany. Skul machielo ma bende otimo maber e penj mar klas 12 mar higa ni oting'o Sigoti Girls Complex County ma Kisumu. Sigoti Girls onge ng'ama oyudo A plain, kata kamano jopuonjre 2 oyudo A-, jopuonjre 30 oyudo B+, jopuonjre 125 oyudo B plain, jopuonjre 126 oyudo B-, ka jopuonjre 64 oyudo C+, jopuonjre duto 357 dhi e mbalariany. Wadhi e skul machielo ma bende timo maber e piny mar klas 12 mar higa ni Orero Boys manitiere kaunti ma Homa Bay. Jauchiel kata jopuonjre 6 oyudo A plain, jopuonjre 66 oyudo A-, jopuonjre 158 oyudo B+, jopuonjre 159 oyudo B plain. B- nitie kod jopuonjre 79 ka jopuonjre 10 oyudo C+, duto 478 dhi e mbalariany. Bende skul ma bende timo maber machielo en skul mar Kanga Boys High School manitiere kaunti ma Migori ka jopuonjre 49 oyudo A plain, jopuonjre 90 oyudo A-, jopuonjre 87 oyudo B+, jopuonjre 88 oyudo B plain, jopuonjre 30 oyudo B-, ka jopuonjre 10 oyudo C+, jopuonjre duto 354 dhi e mbalariany. Skul machielo en Mbita Boys High School County ma Homa Bay. Bende jomoyudo A gin ji 15, jopuonjre 54 oyudo A-, jopuonjre 79 oyudo B+, ka jopuonjre 71 oyudo B plain, jopuonjre 58 oyudo B-, jopuonjre oyudo C+ gin 27. Duto 294 dhi donjo e skunde dhi donjo e mbalariany achiel kachiel. Ramogi mano kaluwore koda lipot ma wan godo. Ang'eyo nitiere skunde mamoko ma bende timo maber ma bende kaka wayudo duoko magi e kaka wabiro leronu. Ka ok kamano magi emoko kuom weche ma wamiyo pek. There were 1,146 making 0.13% candidates who obtained an overall A grade. Of course, today I'm the most happy person, but the work is theirs. They work, they know God. En morgi ilo ne jopuonjre kod skunde ma otimo maber e duoko mar penj mar klas 12 e higa mar 2022. Okirango pesa ma iwacho ni pod ok ochul ji kod pesa mirango otiyo mowuok kamacha,
chalre. Mano iso nang'o ni pesa ni noko konyruok go yore mag development. Lipot koro yango ni gope ma ibandho kaunti ma Siaya ochung'e omenda ma hao bilion 1 ka gowi ni romre gi rem mar omenda mar budget mar kaunti no. Land registries across the country continue to experience inefficiencies arising from lack of adequate personnel, missing files. Okinde ma pacho ka obago ng'anyo ka gikwedo deko chako chwalo chenro mag lope kokale lony manyasani. Thuolo en mari nyalo oro ote mar puoth gi pak ne skunde kata jopuonjre motimo maber e piny mar klas 12 namba wa pod en mar 2600 kata bende nyalo yudowa e mbui mag oganda kama oting'o Facebook, YouTube, Twitter kaachiel koda Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Mor kod ilo okwako skunde mopogore opogore pacho ka kotenore kod duoko mar piny mar klas 12 mane ogola yanga odiochieng' ma kawuono kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ma bende puoyo duoko maber mane oneno e piny ma higani ka ipimo kod higa mar 2021. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Duoko mar piny mar KCSE mar higa 2022 ne oyango ni tho skunde sekondar kod jopuonjre otimo maber ka ipimo kod higa mokalo, gino mane oweyogi ka gibuonjo. Moko kuom skunde sekondar mane moro chuoyo kuom timo maber ahinya to alwora ma Nyanza e kaunti ma Kisumu, Maseno School kod Kisumu Boys omor kod duoko mane giyudo igani ka ipimo kod higa mokalo. We had 20 airplanes in 2021, 48 airplanes in 2022. A-minuses were 74 in 2021. It improved to 133 A-minuses, and the B-pluses we had 116, and then we've gotten 141 this year. The mean score has improved from 8.8 to 9.6. Last year, one green mass 6.9. This one green mass 7.6. To one green from Miariog Praboro Gadek, Madi University. 70% of Committee Monotum Page last year, Water University. Komachelo e county ma Migori, morno kwako skund sekondar Makanga High, bang' yudo min mar 9.9, gino maketogi e ong'ala manyime kod duoko maber kuom skunde duto e county no. Kanga nogolo nyithindo 354 mabiro donjo nyalodia e mbalariany. Migori bende ogolo rapogi kod taranganya kaka skunde mabende otimo maber e peny maduong' mar KCSE mar higa 2022. Personally, I was halfway, but the teachers were really encouraging. The belief they had in me was just unbelievable. They really gave me the support I needed, the encouragement when I was low. Even when I couldn't believe in myself, they were the ones who believed in me most, my parents, and the prayer they had in me. We were expecting better results compared to last year. Our teachers worked very well. Our students were focused, and we kept on encouraging them. So we are grateful. We were always starting with a prayer every morning before exams. Wuodwa mokuongo wayudo ni nigi A-, mano duoko ma yudo marawiye. Kendo wayudo ni B+ wan gi nyithindo 13. B wan gi madhi 30. Mago duoko ma yudo mawiye, pok wayudo overall results koa kuom Director of Studies. E county ma Homa Bay, skunde mag nyithindo manyiri kaka skund nyiri ma Ugande kod Asumbi otimo maber moloyo skunde mag yawuoyi. E skunde mag yawuoyi, orero okelo more chuny jopuonj kod jopuonjre kalure kod duoko mane giyudo. Already we have over 15 airplanes. And for the first time after so many years, we have an A in English, which has always been a challenge to our school. We have always been going there, but English has never gotten an A plane. And we are excited about it. We are excited about our results. So far, we are at 10.2. I think so. Yeah. They have done well, and we thank God, and we thank the team that is here and the students for the good work
that they have given us. E counties mamoko kaka Mombasa kod Vihiga bende okodong chien e ingo duoko maber mane moko kuom skunde makono kaka Sheikh Khalifa bin Zayed kod Nyang'ori High oyudo. Napenda kumshukuru Mungu, wazazi wangu na walimu. Nimepokea matokeo kama niko kanisani, nimeshangaa ni mimi naweza pata hivi. E duoko mar penj maduong' mar KCSE mar 2022 maweyo kata skunde buonjo matamre gi nono, skunde mamoko mane otimo maber bende e alwora ma Nyanza oting'o Mbita High, Bishop Linus Okok Girls, Wangapala Boys e kin mamoko. Duoko go nyiso ni jopuonjre modhuro dhi yudo thuolo nyalodia mar donjo e mbalariany. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Bang' jatend migao mar somo Ezekiel Machogu lando duoko mar KCSE ma higa 2022 morgi ilo ne okwako skunde kod miere ma opogore ma jopuonjre otimo e maber. Jafamo marwa Walter Nyambaga miyowa lipod no mar mor momako jopuonjre kod anyuolagi. Thank you, Jesus. Morgi ilo kwako dala jaduong' Kinoti Njue bang' wuode Christian Njue mar Meru School rienye penj mar KCSE kod Mothal gi point maromo 84. First I was shocked, very shocked. There was some exams I was not really expecting that grade, maybe something lower, but I really thank God that I was able to get such good grades. Familia mar Njue wacho ni kata odoko ni otiyo maber kamano ne gin kod luoro mathoth kaluwore ni Christian ne owito min mare mana kodong' dala biro to chako penj. Sadness, mourning the mother. He was able to come out of that situation and gain back his focus. All members of the families were worried, but I think there was good counseling from the school especially. When I got the bad news, it really hit me emotionally, mentally. My mind was not in the right place. And a week before the exam. Jakarjot ma South Bay County ma Nairobi, yan mwendo abonjo kuom duoko moko ni osebedo ka chunye geto. I used to wake up at 4. I was close to the teachers. Always listening to what they're saying. I also did my own personal revision at most. E county ma Kiambu, skundi ya wuowi ma Alliance Boys, jalup japuonj maduong' Karimi Mwangi oyango ni maloyo jopuonjre 72 ochungo A plane. E kama romo 145 to yudo A- e kata mongwisi ka school owuon to ni kod min mar 10.8. From our end is that our boys have done very well, and we expect very good results this year. Morgi ilo bero ni okwako skund sekondar Mbita High e kama japuonjre Carlos Robert bende ni orieny bang' lodho mochung' tir e kod points maromo 84. Juso bero ni okwako skund nyiri ma Kenya High e kama Jen Mwangi en achiel kuom jopuonjre monyiso chiam mare. I'm very excited. I'm very grateful to God, to my sponsors and to my family and to my classmates, to my teachers very much, and to Kenya High School. Jakarmoga Juang Goro en achiel kuom mich ma Christian Njue miyo mbi motegno. E kata obedo ni moko kuom jopuonjre ni kod midhiero mopogore opogore ne ok giwito geno kendo girieny mokalo ka koro gin kod sironyo mar donje mbalariany. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Rongai, Kajiado County. Erokamano Walter, jopuonjre maromo 173,345 kuom jopuonjre duto mane otimo penj ma kwan gi romo 881,419 biro riwore kod mbalariany ma pacho ka. Mae bang' yudo grade madwarore mar donjo mbalariany ma en C+ kadhi malo. Jatend migao mar somo Ezekiel Machogu osingo ni jopuonjre duto motimo penj nyaka ne ni odonjo e kuonde tiegruok mamalo. Mathoth ewi duoko imiwa kod Judith Omondi. Duoko mar penj mar klas 12 manono mare ne orumo tarik 18 dweni owuok ayanga odiochieng' makawuono. Jopuonjre maromo 1,146 ewi mohewo jopuonjre 1,800 mane otimo penj mar klas 12 oyudo grade mar A ma ochung'. Kwan ni omedore kipimo kod higa mar 2021 kuma ne jopuonjre maromo 1,138 emane oyudo A. Kwan mar jopuonjre ma oyudo grade matero gi nyaka e mbalariany ma en C+ kadhi malo bende omedore nyaka atamalo 19.3 kipimo kod higa mar 2021 mane en atamalo 17.6. Jopuonjre ma ogol duoko gi sani ma oyudo grade mar D+ kadhi nyime gin 522, 588,
kipimo kod higa mar 2021 mane gin 442, 251. Bende duoko mogolo odiochieng' ma kawuono, jopuonjre ma oyudo iyo dok piny kipimo kod higa mar 2021 mane gin 46,151. Jopuonjre gi duto kaluwore kod chik mar 100% transition, jatend migawo mar somo okoni biro many kama iketogie kochakore kod mbalariany, kuonde tiegruok mamoko ma oriwo koda ka TVETs. I declare that all the candidates who sat the KCSE examination in 2022 have already avenues to progress to other levels of education as we seek to leave no runner behind in career development. I want to also say that as a country, we really need to come out very clearly on where we are going to place each and every person who has done an exam. All these students are going to have a place. Jakom mar riwruok mar jopuonj madongo Indimbuli Kahi, ma bende ne otwa kod Ramogi TV bang' duoko, to oywago kwan mathoth mag jopuonjre ma oyudo grade mar D+ kadok piny. My concern comes in the number of grade D+ and below. It is still high. So it means that we must sit down as stakeholders, particularly the teachers, Kenya National Exam Council, and find out why the numbers are still high in the lower grades. Jopuonjre manyiri bende okotimo maber, kendo thothgi oyudo grade mani piny ne B. Wach ma bende kelo luoro. On the lower grades, you notice that the number of girls now was overtaking the boys. Yeah? More girls in D+, more girls in D, and the numbers of boys are low until grade E, where now the majority become the male. So we need to find out also, how is it that the girls are more in the lower grades? What could be the problem? Higani, weche mag keto namba skunde bende okorangi, kakata mana jopuonjre ma higni mokalo ne ilando, higani okoluong nyinggi, wach ma jokanyo mag somo opuoyo. Ka iwacho ni skund ni moyombo to moro ni oywa boto, gimitemo wache ni joma kamoro ni ediere kar dwa chako timo rieko, joma oywa boto dwa yudo rieko magisudogo mondo gibed malo. Mane mane kelo cheating. Koni jotieko level ni to giwuok gidhi e level machielo. Ka gisetieko level no to waneno ka giloso mitoka kata gin jopuonj mabeyo kata gin lawyers mabeyo. Mane monego beni wa celebrate. Pamo moro ma ji ringe street ni ng'ato score marks mang'eny miyo walando gik ma okony body mar somo e piny mangima. Duoko mar piny mawuok odiochieng' ma kawuono bire kinde ma piny Kenya pod medo nyayo twak ewi weche moloro sekta ni mar somo, ahinya to kotenore kod lai manyien mar somo mar CBC kachiel kod somo mag mbalariany. Ka duoko mathoth to ibiro gol kod aput mane oyier kod jatend piny Kenya ewi rango weche mag somo tarik 30 dwe mar adek higani. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho kokalo e migawo mar somo osechako tudruok kod World Bank mar lalore wi omenda ma ibiro tigodo e gero laboratory mar romo 7,000 e skunde mag piny owacho mag primar ma pacho ka. Mane oyang kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu e kinde lando duoko mar penj mar klas 12 ma higa mokalo. Machogu okoni ma en moko kuom yore magitiyo godo neno ni lai manyien mar somo mar CBC e grade mar 7 chopo kare. Bende wi siling 15,000 mane gisingo chiwo ne nyathi ka nyathi mar grade mar 7 4,000 biro tigo e weche mag gedo. By next week, we will be able to make an announcement because we are negotiating with the World Bank where they will be able to give us some funds to put up about 7,000 also laboratories countrywide, such that as far as infrastructure is concerned, we will be ready to go. Of the 15,000 that will be released for each runner, 4,000 will be spent on the development of infrastructure, with the greatest priority being on laboratories. We have trained 2,376 master trainers ahead of the retooling exercise of all the new teachers and others currently teaching in secondary schools. We target to train 90,000 teachers between now and April 2023. Kawadhi nyime jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu kod weche maliekore mag kuo mar piny mar klas 12
mane ogol duoko gi odiochieng' ma kawuono. Machogo koni jogo mane temo dhi ataro mag chike mag penj ne ofweny chon kendo ne giloso wechego. Riwruoge mag jopuonj mag NAT kod KUPPET ogolo pachgi ewi kuo mar penj ka KUPPET koni ne owinjo Machogo ogol maling'ling ewi kuo mar penj mondo mi oduok weche mag kuo penj. Paro mane opogore kod mar jagoro mar NAT. E kinde mane timo penj mar klas 12 kuonde moko mane time penj kaka skul moro e kaunti ma Kisii ne omakie maromo ji 6 mane oyudo ka dhi ataro mar penj. Kama thoth kuomgi pok ong'e nyaka kawuono. The minister did not serve us well when he did not expose any malpractice, yet he hinted that there were people with personal who are supposed to be dealt with at personal level. We needed to know that how many were these, if there were, because if we later get to know that somebody was wrongfully victimized, then it becomes something which is not very clear. Yore mag tiyo gi dhano ng'eny. Ok ni kilande lela kama koreka itiyo kode. Apani mano be is a level of maturity. Kong'egi to dwargi ok ni gin joma e pinje mako, gin joma e piny kar ka, gin jopuonjewa. We did come up with a mechanism, and the mechanism that we came up with that was that accountability was transferred to the personal level. We also got a partnership. We worked very closely with the ICT ministry, such that anybody who was trying to use technology in any kind of cheating, we were able to discover that in good time. Ramogi pod wantiere weche mag duoko mar penj mar klas 12 mana kane wasingo wamedo miyo otegi mana kaka gichoponwa kendo wadhi nyime koda skunde mabende otimo maber e penj mar klas 12 ma higani. Mano Rapogi Boys High School kabende jopuonjre 10 mokwongo oyudo A plane, jopuonjre 45 oyudo A-, jopuonjre 88 oyudo B+, jopuonjre 111 oyudo B plane, jopuonjre 100 oyudo B-, jopuonjre 81 oyudo C+. Mago jopuonjre 435 mowuok Rapogi mabende dhi e mbalariany achiel kachiel. Bende skul machielo en Orero Boys mabende ji 6, jopuonjre 6 oyudo A plane, jopuonjre 66 oyudo A-, jopuonjre 158 oyudo B+, jopuonjre 159 oyudo B plane, jopuonjre 79 oyudo B-, ka jopuonjre 10 oyudo C+. Jopuonjre duto 478 dhi e mbalariany. Skul machielo motimo maber en skul mar Asumbi Girls County ma Homa Bay. Jopuonjre 18 oyudo A plane, jopuonjre 183 oyudo A-, jopuonjre 181 oyudo B+, 46 oyudo B plane, jopuonjre 6 oyudo B-, ka onge japuonjre moro amora ma oyudo maxi kata grade matin ne B-. Duto 434 dhi e mbalariany. Ka wawuok kanyo wadhi skul mar Cardinal Otunga mabende jopuonjre 28 oyudo A plane, jopuonjre 201 oyudo A-, jopuonjre 97 oyudo B+, jopuonjre 3 oyudo B plane, japuonjre achiel kende ema oyudo B-, ka bende onge japuonjre moro amora ma oyudo matin kanyo, ka duto jopuonj 330 dhi e mbalariany. Ramogi skul machielo kwa dhi e kaunti no ma Kisumo en skul mar Maseno School. Jopuonjre 48 oyudo A plane, jopuonjre 133 oyudo A-, jopuonjre 141 oyudo B+, ka jopuonjre 115 oyudo B plane, jopuonjre 65 oyudo B-, jopuonjre 37 oyudo C+, jopuonjre duto 532 dhi donjo e mbalariany. Ka wadhi nyime koda skunde mabedo timo maber e duoko mar penj mar klas 12, Got Rateng Secondary mano kaunti ma Homa Bay onge japuonjre moyudo A plane, kata kamano jopuonjre 3 oyudo A-, jopuonjre 28 oyudo B+, jopuonjre 103 oyudo B plane, 75 oyudo B-, ka jopuonjre 11 oyudo C+. Duto 220 dhi e mbalariany. Ka wuok kanyo wadhi e skul machielo mabedo timo maber, mano skul mar Alliance High School County ma Kiambu. Jopuonjre 72 oyudo A plane, jopuonjre 145
oyudo A-, jopuonjre 102 oyudo B+, jopuonjre 72 oyudo B plain, jopuonjre 32 oyudo B-, ka jopuonjre 12 oyudo C+. Duto 342 dhi e mbalariany. Wadok nyaka county ma Homa Bay. School mar nyiri mar Ogande Girls, ng'at achiel oyudo A plain, ji 55 oyudo A-, jopuonjre 179 oyudo B+, jopuonjre 163 oyudo B plain, jopuonjre 25 oyudo B-, ka japuonjre achiel kende moyudo C+, duto 424 dhi e mbalariany. Pod wantiere county ma Homa Bay ne skunde motimo maber higa penj ma higa mokalo. Bishop Linus Okok Girls, onge ng'ama oyudo A plain, kata kamano jopuonjre 17 oyudo A-, jopuonjre 120 oyudo B+, jopuonjre 175 oyudo B plain, B-, jopuonjre 11, mana japuonjre achiel kende ema oyudo C+, duto 324 dhi e mbalariany achiel kachiel. Nyako Ramogi mago gin moko kuom skunde motimo maber e piny mar klas 12 higa mar 2022. Gi e kindeni wamodho pi matin, waduogo gi weche mathoth. Kik idhi mabor. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende, yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchelo no. Ma en Chiedero, the house of rumba. Mangich mos kaitang ni mari ye wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo, kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. I love View Sasa. And for dessert, yeah! Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on. View Sasa. Successful, popular, lovable. Shabika's Premier League's jackpot. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali
5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly my Jew, bub. Arwaki machiegni kendo nyako Ramogi. Jatend piny William Ruto owalo jokanyo mopogore opogore e boards mamoko mag piny owacho ka bende e boards moko bende otime lokruok ne jokanyo maggi. Joyce Oduor nigi mathoth. Kokalo e oboke moyiedh mar piny owacho, jatend piny Kenya William Ruto oyiero jotelo mabiro telo ne sectors mopogore opogore mag sirikal e pachoka. Abdi Bare Duale oyier kaka jakom board mar directors mar kambi makeyo teko sitima e pachoka, Kenya Electricity Transmission Company, lemo mobiro pongo kuom thuolo mar higni 3 kokawo kar David Azunga Ngaira. Laktar Charles Gidinji oyier kaka jakom board mochung'ne yedhe kod kwiri mano Pharmacy and Poisons Board e thuolo mar higni 3 ka owito oko Laktar James Mandere Rogers Atebe mane oyier motelo. Sophie Nekoya e jakom manyien mar board mochung'ne chiwo paro e wi rowere Youth Advisory Board kuom thuolo mar higni 3. Fatma Bakari kuom thuolo mar higni 3 mabiro dhi bedo jakom mar board mar agucho menda mar dongruok mar rowere Youth Enterprise Development Fund. Philip Mong'ony oyier kaka jakom komiti masumo paro ne chenro mag sirikal kuom thuolo mar higni 3. Kasarami Pato oyier kaka jakom board makedo kod tero nyiri nyange kuom thuolo mar higni 6 ka owit oko yiero mar Agnes Mataine Pareyo. E oboke nogo mar piny owacho, jatend migawo mar ruoth Kipchumba Murkomen bende oyiero Musa Osman, Emmanuel Kibet, Consolata Lusweti, Lucas Maitha, Caroline Njoki Maina kaka jokanyo mag board mar duol mochung'ne dhowedhe Kenya Ports Authority kuom thuolo mar higni 3 kochakore tarik 23 dweni. Gikawo kar Lydia Yotar, Stephen Gishuhi, Conrad Thope, Farida Abdallah Suda kod Nilfat Kasim Ali. Jogo moteng' lwetgi mogo kod jatend migawo mar thieth Susan Wafula e board mar yedhe kod kwiri gin Paul Magutu, Dorcas Wanjiru, John Munguti, Mariam Wairimu, Stephen Sogutu kod Diana Mariona. Joyce Oduor, Ramogi TV. Nyako Ramogi wadhi e county ma Siaya. Gope ma ibandho county no ohingo siling bilion 100. Kagowini romre gi rem mar omenda mar budget mar county no. Magi ofwenyore report mar aput mane omi tich mar nono buge omenda kod chenro mag county no. Apundo mar ji 7 kotenegi kod mane en janon buge sirikal Edward Ouko ofwenyo mibadhi gi kuo ma aching mag omenda mag county no manotimore i komenda mar 2020-2021. Thoth omenda mane chule county no nochule bengi mag ji giwegi ma ok onyiso tich magitimo ne county. Bende onge kata obok makare manyiso chudo makamano. Giko ne to aput mane ochuogi mondo non buge kod chenro mag omenda kaachiel gi chal mar county ma Siaya ogolo lipode. Lipod no koro fwenyo kuo mar wang' teko gi mibadhi mogoyo tache county no. E lipode, county ma Siaya ni kod gope ma hewo siling bilion 1 mano kochopo tarik 8 dwe mar 12 higa mar 2022. E wi omenda ni ma hewo siling milion 400 notigodo e weche mag dongruok mar county, kama hewo siling milion 500 notigodo e chulo sara kod chudo mapile midendo ni recurrent expenditure. Nginjo musitio ni county to pod ok ochul. Okirango pesa ma iwacho ni pod ok ochul ji kod pesa mirango otio mowuok kamacha chalre almost o kamano. Mano nyiso nang'o ni pesa ni noko konyruok go yore mar development o kamano. Tend county ma Siaya bende ofwenyore ni ok luw chike matayo chenro mag omenda manyasani. E higa mar 2021 dwe mar 8, omenda maromo siling milion 332, 842, 954 mane ogole agulu mar imprest notigodo e chudo matindo tindo kata kaka petty cash. Chik wacho ni omenda maduong' makama ok nyal tigodo e chudo matindo. Kata ka anyalo penjo, kawuono inyalo draw 700,000 ni biro imprest account. Kata ka penni en ang'o. To kan ni 700 kawuono. Ki kendo 700. Ya kendo 700. Koro ng'ata chiek rango kuom dwe achiel. Ise withdraw 2 million.
Omenda duto manochiw e account mag ji giwegi e omenda mar 2020 kod 2021 nochopo bilion 1 gi wiye. Lipod no bende wacho ni weche mag nyiewo mwandu ma itiyo godo e gedo nenore ni tend county no ni kod jogo mag yiero mimiyo kinde ka kinde. E gope ma sirikal mar Siaya ni godo, atamalo 70 gin mag jogi. Nono bende wacho ni chenro mag counties ichoko kamoro achiel kaeto ilando kaka tich achiel ma mondo duok chien piem e laro tenda no kako riwene mana jorak matin ma county oyiero. Opogore kod jotich mantiere payroll ma Siaya, nitiere jotich mamoko maromo 4,000 kod 5,000 ma pok oyudo namba maggi mag tich kod casuals ma ichulo kitiyo gi manual payroll ma chudo mitimo pile ka pile. Onge ler maber e wi jotije michulo achinggi kod omenda michulogi. E weche mag thieth, mana ute 3 mag level 4 kende kamoting'o Siaya, Bondo kod Yala imochopo rang'iny madwarore. Kata obedo ni Siaya ni kod ute thieth 10 e level 4. Gavana ma Siaya James Orengo chiwo puoch gi pak ne apudni kosingo chopo kare paro mag lokruok magichiwo. I hope that Mr. Edward Ouko and his team will be available, and all of you will be available. And by that time, I hope you would have read it, critique it, and then let's have a debate over it. And eventually, we are going to hand it over to the county assembly through the speaker and all people who need to have this report, including the national government. Jakendera Tito Ganda Chris Owala koro dwaro mondo duol mar EACC oru nonro e wichin mibadhi momieno county no. Kodhi mbele, ora mo recommend nwa ento. Jo moso bedo kaka opesiagi, be pod gi continue bedo public service. Kanga so kawo impress higni 10, higni 5, to kawo million to pod nyinge to pako duoko. To bedo tich nango. Ma gik en wach mibadhi, officers mochung ni badhi. Ethics and corruption. Office of DCI, giso fail jo Siaya. Jaod bura malego Usonga Samuel Atandi to oseo speaker marod bura ma Siaya kod mibadhi makamano. Atandi wacho ni mibadhi machal gi mam inyalo nyama na kod tich manyap mar tendod bura mar county ma Siaya. Chenro mathoth mag tend county ma Siaya osechung kuom kinde buora. Kirito lipodni en geno ni jo Siaya koro biro chako neno lokruok e county no. Riwruok mar okinde mapacho ka LSK ne obago ng'anyo mamuol mar sundo bero lwasi mar chenro duto mag migao mochung' ne weche puothe e thurka. LSK sero moko kuom apisas madito e migao mar lope kuom rem tiyo kod lony manyasani e tayo weche mag puodho kaachiel kod lope ma thurka. Gino magiwacho ne osenyayo mibadhi mokalo e migao no. Eriko Wenga ni kod ler. Sang'wen okinyi, okinde mapacho kano olore apaya ka ging'anyo mar kwedo okang' mar deko chako tayo chenro mag migaono e yor lony manyasani. Gino magiwacho ni osomono jopiny yudo kony e yo makare kaka ne chenro no geto. Riwruogno nobago ng'anyo mamuol kowuok e chuny boma Nairobi nyaka e log tich mar migaono. The ministry to ensure the manual records during this transitional period are kept at the land registry. Introduction of at least 3-year transition period for a manual backup system to run alongside the electronic system until all records and data are available and verified on the electronic system, and the electronic registry is fully operational without common glitches currently being faced. These are not just challenges that are faced by lawyers. They are challenges that are faced by valuers, by surveyors, by any stakeholder who is in the Ministry of Lands. Kagigeto redho dwaro margi ni tend migaono. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta higa mag 2021 nosidho ayanga chenro mar neno ni jopiny oyudo kony weche mag puothe kokalo e lony manyasani. Ka okindego wacho ni koso timo kamano koro oseketo jokanyo kama tek mokalo. These are challenges that are being faced by our fellow Kenyans. Yes. We are aware of instances where landowners, while they are waiting for their documents to be processed so that they can access a loan facility to travel for medical cases, have actually died as they wait for the ministry to process. Kamano bende osomiyo mibadhi thuolo e migaono. We are also facing a lot of challenges, and I think it's very important that we become candid. That these challenges, we don't know if they are deliberate to extort Kenyans. If you go to the registry, if you go to the registries, the Ministry of Lands
would soon become a center of corruption. If we continue with this trajectory that we are following, we are very afraid that there will be a total collapse of land administration in this country. Bankers Association are estimating worth of 100 billion plus of transactions stalled because of those pending issues. We are determined to unlock them. We have a timeline of 60 days to unlock. Yes. Yes. That is. Ng'anyo mar okinde no otimore e mokwongo bombe madito mathuruka ka gigeto kendo sundo piny owacho rando mar neno ni lokruok mapiyo otimore e dwaro margi no. Additionally, land registries across the country continue to experience inefficiencies arising from lack of adequate personnel, missing files, incomplete land record breakdown on franking machines, lack of working and reliable record management system. Ng'anyo mamuolno ne ochopo gikone bang' jagoro mongirore e bad migawo mar puothe Nixon Korir kawo oboke margino kendo osingo nobiro kawo okang' mowinjore. My commitment is that we will instill discipline. We will ensure that if there are officers who are corrupt, they are dealt with. We will ensure that if there are officers who are ineffective, we will deal with it. Because you know, we are service delivery ministry. And if we cannot deliver service effectively, then we stole so many other things. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Lakteche molony e chiwo thieth mopogore opogore e kaunti ma Kisumu obogo dhi e ng'anyo kaluwore gi chudo marach ma giwacho ni ok owinjore gi tich ma gitimo. Kawang'iyo numbers ma wan gi dakteche ma specialists ma pok obedo promoted for 13 years. E mano miyo wawacho ni koro wadwa join the government a strike magisebedo ka gintie for those 13 years. Waneno gimano timre e hospital mar Ahero gi Muoroni ma the sole reason mane hospitende go ochiegni lor en wach mar shortage of staff. So there is no way Kisumu County did retain dakteche at that specialist level kawabiro bedo gi this level of discrimination. Emomiyo wan gi demands ang'wen for Kisumu. Achiel, any promotion effected immediately. Secondly, wawacho ni Kisumu County onego employ 100 doctors per year. As we speak, one deficit mar 1,000, more than 1,000 doctors for us. Mondo attain ratio mar doctor-patient ratio mar WHO. Familia Prabis Gachiel mane odar kawuok e thuchegi ka biro buore Nairobi higni mathoth mosekalo gikone ne oduok dala kaluwore gi pek mar ngima ma gisebedo ka gikale e boma. Familia gono chopo thuchegi manitiere counties mopogore opogore moriwo Kisumu, Vihiga kaachiel kod Siaya gi kony mar duol ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Natural Capital Trust ma bende osingo mar gero ne gi udi kaachiel kod chako ne gi ohala. Sharon Ong'awo miyo mathoth. Chieng' tich adek godhiambo, familia Prabich kod achiel ma osebedo kodak e kar dak ma yuto nitiere piny ma Kibra chakre ne gidare thuchegi kuom thuolo mar higni mathoth ma osekalo hikore mar dok dala. Kata bed ni moko kuomgi nitiere gi lit mar wuok kuma giseng'ie dak, gisebedo ka giyudo achiedh nade mopogore opogore mar dak e boma ma Nairobi kaluwore gi pek mar ngima. Chenro mar darogi itayo kod duol mar Natural Capital Trust ma bende nitiere gi dwaro mar konyo familiagi mar chako ngima manyien e thuchegi. Chieng' tich ang'wen gokinyi, familia ma kamago chopo thuchegi e kaunti ma Vihiga, Kisumu kaachiel kod kaunti ma Siaya. E gweng' ma Nyawita mantiere e kar chung' od bura ma Alego Usonga e kaunti ma Siaya, waromo gi Judith Aoko. Judith osebedo kodak Kibra kuom thuolo mar higni 20. Bende ni osedak Kibra kuom thuolo malach, ngima ne pok olokore. Judith wacho ni odwaro temo hape dala. Tofauti itakuwa Nairobi ilikuwa nalipa nyumba. Na nilikuwa nashughulika vile naweza kukula, hata maji, hata choo nilikuwa nalipa. Na sikuwa na kazi. Nimegonjeka mguu.
mwaka nyingi sana nilikuwa chini. Sasa ilikuwa tu usaidizi. Tena naomba Mungu sana hapa sasa vitu zangu nitafanya hata nikikaa chini. Huyu wanti wangu nimeshukuru sana kurudi kwake. Amekuwa nje kwa muda mrefu, almost over 20 years. Na tumeshukuru sana. Ekar chungod bura magem, egweng mungere kaka Barkatado, Ramogi Margaret Awinja, miyo mopongi morgi lobang duogo dala. Awinjo wacho ni ne osegombo duogo dala en mana ni ne onge kod nyalo, kaka ne onyalo dar kaluwore gi onge maromenda. Okang' mane sik miyo ochoro wuodhe mage. Nimekaa Nairobi kwa muda wa miaka 9 na kwa huo muda wote nilikuwa nimekaa ni vile kibarua sina, ni ile hali ya kubangaisha tu, lakini mimi nashukuru sana kwa hii project yenye imeamua kunirudisha nyumbani. Nimeshukuru sana, niko na raha sana isiyo na kifani. Amekuwa Nairobi kwa muda akiwa anafanya kazi, lakini shida ilitokea kazini na kawa mgonjwa. Amekuwa mgonjwa akiwa chini, nikawa nahisi atamii uchungu, hawezi fanya kazi yake. Lakini aliponipigia simu kwamba amepata wale anakuja kumsaidia kujenga, nilifurahi. Apisa mawuok e duol mar Natural Trust Dennis Ouma wacho ni duol no moko en mar piny owacho ma bende ne odaro familia 51 kawuok Kibra nyaka Thuchegi. Biro kawo ting' mar neno ni gidak e ngima makare. The organization has a program for each and everyone. We are going to for those who don't have houses, we are going to build for them. And for those after building those houses, we are going to start small businesses for them so that they can sustain themselves at home. And there's also those monthly stipend that will keep them good. Giko ne koro gichako ngima manyien e Thuchegi, moting'o gero udi kod chako ohala madhi konyogi e yore mopogore opogore. En okang' mokwongo motimne jodak e kar dak ma Kibra, ka chenro ni biro dhi e kuonde dak mamoko ma ito ji nitiere piny e boma ma Nairobi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Jalop jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni jopur maromo milion 2.1 igeto e telo mokwongo mar pogo mbolea. Chenro mar pogo mbolea ibiro ikuong itimo e kaunti 12 mayudore nyandwat kod milambo mar piny Kenya, kuonde machiemo mapacho ka ae. Gachagua omedo ni bende milion 4.7 ibiro chiwne jopur ka chenro mar chako chwalo gi e counties osechakore. Omedo ni mana jopur mane ondikore biro yudo mbolea no. This program has tight timelines and high public expectation. Already, a national farmer registration exercise is ongoing under the coordination of our chiefs and assistant chiefs. And I want to say, pongezi, the exercise has been very smooth and the results are evident. Furthermore, the Kenya National Trading Corporation, KNTC, and the National Cereals and Produce Board, NSPB, are in the process of distributing the fertilizer in your counties in readiness for the rains. Migepe mopogore opogore mag piny owacho motenore kod chiemo kaachiel gi ngima dhano, aluora kod jamni onyiso komiti mar od bura mochung'ne thieth ni piny Kenya nigi lony manyasani manyalo yango ka cham ma olos kod lony manyasani kata GMO nyalo hinyo ngima jopiny kata oyo. E romo margi kod komiti no, migepe go wacho ni chiemo mag GMO en achiel kuom yore mabeyo mag kedo gi nok mar chiemo e piny mangima, ka bende gilero ni piny Kenya nigi chike moromo tayo tiyo kod chiemo mag GMO. Kata kamano ne ginyiso komiti no ni chenro mar pidho cham mag GMO onego time puothe madongo ma ok puothe matindo. Komiti mar od bura mochung'ne weche mag thieth osebedo kaka opach jopiny, jolony kod grube mopogore opogore e wi paro mar rwako chiemo mag GMO. Meet the international standard, and they also meet the safety standards that have been established within the legal framework of our country. We have the Biosafety Act of 2009, and the MD, the CEO, National Biosafety Authority, is going to elaborate about it. This law and the 4 implementing regulations governs how GMOs are handled in Kenya.
as a robust biosafety regulatory framework that is sufficient to ensure the safety of human health, animal health, and the provision of an adequate protection of the environment. Ramogi kanyo wachako kao yueyo e chenro mar OIMORE hasa kuom ote High Simfros ma Emina Avril kani rabur apo jomotimo KCSE te ahinya to jobar Korumba Kisumu Kanyakwar erokamano nyithindo to koro okalo penyni gi marach ni ofise opong'gi jodongo madhi miyo nyithindo leo ka okoyudo tije erokamano okiwacho nyingi bende Nancy Odhiambo